Ребятушки, добро пожаловать на трансляцию по игре Алан вейк, Remastered. Продолжаем прохождение. Вчера мы остановились на 4-м эпизоде, то есть мы где-то прошли немножечко. Давайте продолжать. Игра мне лично зашла. Прикольная, сюжетная. Так что давайте продолжим. Так, нам надо Барри найти. Барри, давай там очухайся. Еще манекен. Барри, ты о чем? Окей, давайте попробуем помочь Барри. Таки этого парня будет не хватать. Фу. Barry, it's a taken! Use a flare, Barry! Yeah! Barry, are you alright? I'm good, Al! I'm great! Guess you never messed with anyone from New York City before, huh? Барри-то не промах парень. You're gonna have to find your way around to the farm, Al! I'll be waiting! Barry, just wait for me, okay? Al! I'm not staying here! It's suicide! I'm going to the farm! I'm gonna go ahead and secure the area! You can catch up! Don't worry about it! I'm on the case! Now he's Rambo. This would turn into a Барри, ну disaster ты if I Рэмбо, didn't catch up реально. with Barry. Блин, графоне не устаю восхищаться освещением здесь и туманом. Туман крутой, конечно. На заметку разработчикам Таркова. Что мне делать? Вон там был зеленый свет. Там, возможно, можно сохраниться. Да, только успеть. Бочка летит. Плохая бочка. Давай. Давай. Нифига не работает так. Так, надо валить. Меня побьет сейчас это все. Что такое-то? Почему у меня не было этого? У меня нет даже фонарика, понимаете? Чтобы посветить на эти предметы. Да. Ну пипец, а. Ну раньше началось. Все, хана мне, пацаны. Да ты что не проходишь-то? Подальше ходить вот от всякой ерунды. Я понял. Нам на ворота как-то осветить чем-то. И падай только. Так.
Так, рукопись. Agent Nightingale stared at the passed out rider. The man was sleeping off one hell of a night. Nightingale felt a stab of envy at Wake's oblivion, but he had a job to do. He put the gun to Wake's head and almost became a murderer. His hand shook and his throat felt tight and dry. Biting his teeth, he tried again to pull the trigger. He lost the nerve. Wake stirred. Nightingale would have to settle for an arrest. Екс. Что тут у нас? Все норм. Погнали. Так, и как? Вот. Какой-то есть свет. А, это генератор. I hoped there'd still be a working generator somewhere around here to power up the old lights by the gate. Я же первый раз перепрыгнул. Так, ну, окей. Как это повлияло на то, что я ворота открыл? Там фонарик, наверное, лежит все-таки. Смотрите, что тут есть. Так нельзя. Такой. Пойдем посмотрим, что там. Ничего. Мне кажется, там мы что-то... Вон еще место какое-то. Там опасно эти предметы, с ума сходят. Столько бежать неохота. Сейчас опять все агриться начнет на меня. Смотрите, нет. Тележки вроде спокойно. Сюда. Еще и тут. Вот сейчас это еще бочка согреется. Так. Не надо паниковать. Тупая бочка. Фонарик, да, там вон фонарик лежит. Это не фонарик. Страничка еще одна. When he stopped the car at the Anderson farm, Walter felt relieved. Oblivion was close at hand. The brothers wouldn't miss a jar of moonshine or two in the booby hatch. But then he saw the man on the porch, and he knew who it was. Driving for his life and knowing it was useless,
фонариком-то? Тема не раскрыта. Да ёшкин кот. Ух ты. Фига, тут можно забраться. Хотя долетит. Все. Оно реально может перебеситься и успокаиваться. Так, давайте вниз лучше. Ноги сломаю. Не, нормально. Отсюда пойдем. Холодильник там с ума сошел. Ну, давай, полетай. Дурной. Всё, вниз улетел. Я оттуда пришел. Бежал я в ту сторону. Ладно, что, давайте возвращаться туда. Потому что, походу, тут делать нечего. Что-то активность какая-то у нас там. Давай. О, вон тут что. Ничего. Вон оно в чем дело. А вот и фонарик, да. Facing the enemy without a weapon was dangerous, but I had no choice. Научусь, это точно научусь. И научусь. Так, не упасть бы тут. Блин, мало одна батарейка тут. Так, там вообще компания неприятная. Орки. Давай, иди сюда. A car was driving away from the farm, headed in the same general direction as I was. For all I knew, it was Barry, caught in the consequences of leaping before looking. Птички, вы хорошие? Я надеюсь. О, личный обмен. Чпоньк.
Вот и батареечки. Хорош. Вот это другое дело. Барри. The car was heading for the cabin up ahead. It wasn't far. If it was Barry, I would see the damage soon. Что ты так не веришь в Барри? Я вот верю в Барри. Посмотрим, что там Барри сделал. Как вот? Контролочка. Сейчас. I'm trying to deliver each page to the right time and place. I'm trying to show you how the story goes. I had seen glimpses of the light before. I had seen it in my dream. It was a strange space. The dark presence followed the choreography laid out to it in the manuscript, growing stronger and stronger, moving like a storm from one scene of destruction to the next. But it was still bound to follow the story and chained to the dark place it came from. When the story reached the end it longed for, it would finally be free. Or a diver in a bulky suit. He was the one who was placing the pages on my path. Не фальшки. Не флешки еще. Ух ты. Я забыл. Ну и что вот с ним делать? Убить я его не могу. Ну-ка. Не, промахнулся. Надо бежать, короче, от него. Вон к свету. Только на капкан не стать. Ёшкин кот. Так, капкан, капкан, капкан. Так. Так. Вот торка. Здесь стал. О, быстрее. Фух. Хорош. Someone had left a gun behind. Now I had a fighting chance of reaching the farm. Двухстволка, да, так же. Ну так себе, конечно. Так, куда нам? Куда она? Слушайте, она тут исследовать. По-любому что-нибудь есть. Где-нибудь какая-нибудь страница рукописи. Так, не запрыгнуть. Опа. Ты чё, куда пошел?
так вот, да? Опа. Аккуратно. Аккуратно. А там что у нас? Где-то рукопись должна быть, я думал. Так, ну понятно, там термос только был. Погнали. Патроны надо экономить. Все, пошла возня. Сейчас будет толпа, я думаю. Ой-ой-ой, опасно. Да, он как метко пуляет. Давай, давай. Хорош. Один готов. Кинь живой. Короче, их надо отбивать, походу. И во время их атак столько патронов израсходовали. Ёшкин кот. Фу. Нифига там накинули мне в спину-то, будь здоров. Демоны. I could see the car, but there was no sight of the driver. Можно зайти. Нужны припасы. Срочно. Anybody here? Barry! Барри орёт. No! Danny, you're not! Ah! Please! Ah! What are you? Ah! No! Don't! I'm sorry! Ah! Давай. Ты там чё затих-то? I know you. You were in jail the other day. I went to the farm again for the moonshine, you know? It makes you see. They're not gonna miss it. They're in the loony bin. But my buddy, Danny, I lost him. Something's gone wrong with him. It's not him. Like a real bad follow-up to a real good movie. The best friend's suddenly the bad guy. Who wrote this crap anyway? Размотала чувачка, да? Все. Пойдемте. I've run through every possible course in my head. If I continue like the Dark Presence wants me to, the story I'm writing won't save Alice. It's a horror story, and it's going to kill her, and me, and everybody in this town. No one will survive. Darkness will consume everything. This is what it's wanted all along. It will be free, unstoppable. It used Alice to get to me, dangled her in front of me to keep me going. It was never going to release her. I'm going to change this. I'll escape. I've written myself into the story. I'm now the protagonist. This feels like a terrible risk, but it's the only way to save Alice. I'll be bound by the events of the story just as much as anyone else who's been woven into it. The story must stay true for this to work. There have to be victims along the way, near escapes, cliffhangers. In a horror story, it can't be certain that the hero will succeed or even survive. He almost has to die. I'll write my own escape into the story next. Zane's going to be the one who'll have Let me guess. Danny, huh?
the front door was locked. The farm was still a good distance away. I'd need a car to get there fast. Так, погнали, покатаемся If Barry еще. wasn't up here, he was probably in trouble down at the farm. For a moment, I felt bad for doubting him. After all, I'd made it this far myself. But Barry was Barry. Так, давайте термосочек захватим. Немножко лутинга. В этом редком на лут мире. Так. Я правильно понял. Нет, показалось. С этой стороны сядешь? Сядет, что нет. Он еще даже не перелез, машину завел. Виртуоз. Ну, наверх, конечно, сгонять. Смотреть там припасы. Или вот здесь вот в домике. Вот тут и тачечка поинтереснее. Ух ты. Смотри-ка, не зря заехали. Ракетница. Ну это оружие судного дня вообще. Уже поувереннее себя чувствуешь. Что тут? Наш? Да. Дыхание странное. Так, что, наверх сгоняем еще, глянем, что там за вышка. Как на Ниве, да? Тут вот тачка бодрая стоит. Сейчас мы ее возьмем. Не уезжай. Ну и что там у нас? Well, as I'm sure everyone's noticed, that storm we all felt coming is finally here. The boys at the weather service reckon it'll last until morning at the very least. Появилась. Pertaining to that, let me read that missing persons alert again. The sheriff's department's still looking for a Caucasian woman, 30 years old, slim and blonde with blue eyes, who may be lost in the woods and is... If you see her, please make sure you get it indoors and call the sheriff. It's bad weather to be caught out in, so if you see someone in the area who maybe looks a little confused, give him a hand, all right? This is Pat Maine on KBF FM. Hoping you're all safe and warm tonight. Еще поднимается. Ай. Так, ну-ка надо использовать вот этот мне, да, дробаш. Так, надо валить эти. Так, ну этого хотя бы забрали. Нифига ты крутой, пацан. Иди сюда. Давай.
засендули. Кружочек. Они нифига ворвались, да? Вдвоем. Так, забираем. Вот, не просто так выкинули хотя бы дробаш. Так, а на ферму, наверное, нам туда и надо ехать. Кстати, не посмотрел. Надо посмотреть, что там справа. Продумали они, конечно, игру. Ландшафт прикольно. Вроде и коридорно, и вроде как атмосферно так. Так, тут дом еще один на пути. Там вон, насколько я понимаю, ферма, да? Да. Короче, сейчас съездим туда сначала, к тому дому. Потом далее поедем вот на этой красавице. А, так это тот дом, где мы были. А тут сократить можно. Понял? Газ занесло. Буду аккуратней. Хоть какое-то удовольствие. Зло бессмысленно. Нельзя туда? Я бы повеселился вот с этими. Готов, здоровяк. Долго ты умирал. Все, подавили гнусь. Тачка, огонь. Они нам еще тачку, смотри. Она дымится. Они чуть не раздолбили тачку. Демонюгин. Так. Это люди свой трактор. Меня уработал трактор и какой-то ассасин сидел, дух ассасин. Чё? Ты серьезно? Well, as I'm sure everyone's noticed, that storm we all felt coming is finally here. Короче. The boys at the weather service reckon it'll last until morning at the very least. Я что-то растерялся там. О, давай сейчас вылезет за скример из камня. Давай. О, от молота увернулся. Давай.
Готовченко. Еще один. Так, изи катка, да? Мы уже с ними разбирались, потому что... А, сейчас аккуратно. Хорошо. Не, на этой прикольный. Еще разбивает, смотри. Сейчас там эти гоблины будут. Не справился с управлением. Нормально уработал здоровяка. Так. Блин. Сейчас здоровяк не накинет с молот. Плохо, плохо, плохо что-то. Вон здоровяк. До свидули, да? Где ты? Живой, что ли? Гоблин. Вот я больше сам разбил тачку. А сделать тут надо было, наверное. Мы просто его распилили светом. А вот и сохранение. Так, ну где ты, Берри? Где ты? Прикольную территорию нам дали тут поизучать. Давайте поизучаем, что тут есть. Зданий много. Как будто тут сразу же дышит кто-то. Так, ракетница, это хорошо. Так, надо зарядить, да, винторез? Что-то нифига не убивают эти мощные пули. А в блок, видать, не стрелять.
Ну какой, а, настырный, смотри, что. Жесткий там приняли меня. Все равно за теми припасами надо сходить. А мы сейчас так вот, чтобы не мучиться. Я вообще не метко стрелял. Плохо отстрелялся. Так, инвентарь заряжаем сейчас. Выходим. Ой-ой-ой, какой больно. Наконец-то. Пришлось даже хаешку, да, ну. Ой, флешку потратить. Мы тут были уже, что я все время сюда захожу. А, двигаться нам дальше. Мы приобрели. Не могу понять, в эту никогда мельницу не зайти. I'd known the brothers used to be some kind of rock stars, but it hadn't really sunk in until I saw the stage. У них тут, ну, собственно, сцена. Ow! Run! Incoming! There's too many of them! God damn! I'm so glad you decided to go it alone, Mr. Bronson. Shut up and shoot! Ёшкин кот идут. Al! We have to fight them off! I can set off more of the fireworks from here and help you out! Hey, Al! Did you notice there's a lot of ammo and stuff around? This place is stocked! Al, hold on! I'll try to get the stage lights on! Century wiring! Hang on, Al! I'll get them working again, I promise! Свидули, вот это оружие. А это винтовка. Это несерьезно. Вот это серьезно. Yes! Al! Stay in the light! No, no, no! Why do you keep doing this to me? Do it for Barry, please, please, please!
die here. This is pretty much how I always wanted to go out. Rock and roll! Woo! Al, this is the most awesome moment of our entire lives! You're trying to kill us! That's the high point of my life? Really? Nothing else is God! Enjoy it! God damn it! И что делать-то? There! Back in the game! Yes! Can I do that? Давай быстрее. Не меняет. Меняй. О. Хорош. Уже можно сказать на последнем дыхании. That was awesome! Bright Falls, rock and roll capital of America. Так, Hey, там Al! что-то еще. This way to the farm! А, вон шумки были. Пипец. И тут вон. Нифига там чё. Там царь фонарей в этой игре, да? Пипец. Я тут их мог вообще выжигать этим. Как я так-то, а? Ладно, погнали. Ну, я все ракетницы истратил. Без вариантов было. Не, с таким бы фонарем, конечно, я бы их вообще там цветом распиливал. See, bestseller, Так, посмотрим, что тут все норм. no reason to worry. Your cutout's good as new, right where I left it. I'll come back for it once we have the place secured. Yeah, that's been my biggest worry all this time. А вон там что? Там страничка. Я хочу ее забрать. Доберемся сейчас до дома Андерсонов. О, что там, смотрите. Ящичек. Как я это все просмотрел-то? Мне некогда было разглядывать. Так. Deputy Mulligan tuned Thornton's chatter out. He didn't think writers were particularly useful people, and a huge manhunt for one struck him as idiotic. Certainly not worth the missed opportunity for coffee and pie. It wasn't even clear what the man had done, except run from them at the trailer park. Просто жесть. Это мог все вообще. Ну да. О, нифига. Только сейчас понял, что тап это. Там 15 зарядов. Не, лучше я дробовик оставлю. Дробовик как-то мне больше нравится. Там что-то еще есть. Там встал-то. Что надо сделать? We need to get this thing moved out of the way. This is as far as I got before they ambushed me. Сейчас уберем несыки.
Не сыкуй. Так, что там? Смотрите, там какая-то хибара. Давайте туда сходим сначала. Блин, прикольный графен. Так, что тут? А что, в хибару нет, что ли? Нет ухода у нас. Да ладно. Так, Hey, I think Alan Wake here has something to say. What's that, Al? Ooh, I'm Alan Wake. I'm always right about everything. And if I don't get my way, I'll sew all day long. I'm always... Wow! You look at that thing, Al? They really went all out with this Viking crap, didn't драккар they? висит, да? Look at all this stuff. Натурально. They must have done okay for them. Ну, посмотри телек лучше, Барри, помолчи. Third of our dreams in its soft embrace, somewhere between fantasy and oblivion. But dreams have a way of forcing themselves into waking life, or vice versa. In Night Springs. Tonight's episode. О, на дробовик потрошечки. That's by someone else. То, что нужно. We join Mr. Jones as he explores the endless dreamscape. Барри, короче, долго не смог это смотреть. A long line of people. Hey, Jones, right? Listen, we're gonna have to wait until his... It's 1976. Madness reigns at the Anderson farm. Contrary to all logic, the headiest ingredient of their moonshine is unfiltered water from Cauldron Lake. The Andersons feel like gods. Odin can't stop laughing. He contemplates cutting his eye out. Tor runs across the field, naked, shrieking, hammer in his hand, trying to catch lightning. Their songs... Потому что они The вызвали Viking boat looked imposing, древнее almost like a зло. battering ram. Ну, ладья, драккар, да. Наверное, молодцы вы. Good going, Al. О, сразу же призвали. Так, живи давай. Вейк. Блин, столько потратил на этих, конечно. Дурни. Ну, что-то я бы не сказал, что уж прям, ну, как-то их по-особому слепит так же. Так. Понял я. Все, что ли?
можешь так больше бегать, да? I think we can make it through here, Al! Давай там, Барри, сиди, не очкуй. Барри красавчик, держится. Молодец. О. Ну он, да, наверное, вот. Блин, конечно, флешки это тоже тема. У меня массового поражения оружия нет. Надо восполнить как-то. А найдем что-нибудь. Как ты тут очутился? Барри. Вчера. Wow! Those geezers had quite a production going on. Ooh, you know what, Al? If we make it through this alive, I'm gonna start representing them. Yep, sell this stuff online, maybe get a reality show going, release a new single. Good luck with that, pal. Hey, you find us a way out of here, okay? I'm gonna take a closer look at this stuff. Что там такое? The door was barred from the other side. I'd have to find another way. А найдем. Be careful, Al! Понял. Буду. Барри, буду стараться. Хорош. I'm good. Keep your eyes open, okay? Смотри в оба там, да? Так. И выше есть, да? As you regular listeners know, I tend to work through the night, but I'm not the only one. Deputies Mulligan and Thornton are taking a couple of moments off their busy schedule to join me here in the studio. Boys, how busy are you now? Deerfest is almost here, isn't it? I bet that keeps you in business. Pretty busy, yeah. Actually, Pat, we've been real busy with other stuff, which concerns an ongoing investigation. Can't talk about that. I wasn't gonna say anything. I'm just saying we got, you know, other irons to fry. And how would you... Ничего себе, это что такое? Things have seemed relatively peaceful. За приколюха. We do tend to get a little wild this time of year. Oh, it's wild. Нормально. It's pretty wild. There's been all sorts of trouble this year. Батарейки не лезут уже. I could see the building that had to be the Andersons' home on the other side of the field. It wasn't far now. I wasn't worried about trusting the ramblings of two burned-out geriatric wrecks. They had the goods.
Флешек нам накидайте, пожалуйста. По-братски. Так, на этого опустить, наверное. Как его пустить? Ну как, тут комбайн. Got to be kidding me. Правильно. Да что ты не умираешь? Хорош. О, какой-то особо активный пришел. Падать. А вот такое видел? Человек лопата. Так, фаеры взял. Что у нас есть, что ли? Нет, конечно. Закончилось. Молот. Ты взялся вообще? Смотри-ка я. Что-то вижу. Ключик. Открыть баре. Дверь силосного хранилища. Пойдемте. Откроем баре дверь. Al? Is that you out there, buddy? Yeah, it's me. Yeah. Hang on. Hey, let's go, man. We're gonna have to work together to open this gate, Al. It's pretty heavy. Ага. Давай. Попробуем вместе. Командная работа. Hey, I think that's the farm on the other side of the field. We're almost there. This farm is a Ты crazy давай place for булки-то не crazy people. расслабляй. Пуховик. We should feel right at home then. Бежит такой. Типа мы уже все сделали, да? Come on, Еще не one more все. gate. Let's do this thing. Так, тут братья, да, проживают? The lights are out. Guess we better check the fuse box. Давай осмотримся. Что тут есть? The power downstairs was out, but I was sure I could fix that at the fuse box. Так, предохранители. Предохранители, предохранители. Не предохранители. Где же предохранители? Явно тоже не предохранители. Не могут быть предохранители на втором этаже, да? Это глупость.
Барри, You know, ты this place что looks за kinda мной lived in. ходишь? I thought the Andersons were in the booby hatch. Yeah, I don't think they keep too close an eye on them at the clinic. They seem to slip away a lot so they can get wasted. No kidding. Again, Alice's screams rang in the stillness of the night. I saw myself run toward the cabin, flashlight in my hand. I followed my past self. I was an out. Those guys sound awesome. Come on, Al, let's get the lights on, huh? Найти предохранители. Знать бы, где их искать. Предохранители. Что стрелочка может означать? Типа подняться наверх? Ну давай поднимемся. Еще раз. Да, смотри-ка. Наверное, вот на втором. С другой стороны, логично. И нелогично, непонятно. Can you hear that, Al? Так, у меня музыка же отключена. Нафиг она. Понятно. Of course, we need to find where it's coming from. That's the message the Andersons talked about. That's the whole reason we're here. Lady of the Light? Oh, that's gotta be what's-her-face, the crazy lamp lady from the town. Cynthia Weaver. Right. Must be. Да. Спасибо, игра. На возможные авторские прилеты. Okay. We need to find Cynthia Weaver. We'll stay here for the night and head back to town as soon as it gets light. Hey, Al. Lots of hours before dawn. Might as well get some rest. And by rest, I mean drunk. Come on, Barry, this is... Yeah, what the hell? I'm sorry about this. No, seriously, because I know we don't get along, but we're gonna find her, right? Even though you're a crazy bastard, I'm gonna stick by you, no matter what, ever, Al. Sure, like a brother. I'm a writer, goddammit. Correct. If I just wanted to, I could write 10 books a year. And they'd be the best books that year. No, you couldn't. That's right, I couldn't. But I could, because I'm a writer. What? What do they put in this stuff? I feel like my brain is coming out of my nose. I'm gonna get the recipe off those coots and be a booze millionaire. I just miss her, Barry. I just want her here with me. I know, Al. I know. It's gonna be okay. We're gonna make it okay. Барри на полу уснул. Что-то рокеры там замешали, да? Наведения, да, походу начались. Угу. Alice, I'm coming. It's all right. I'm coming. It was a crazy drunken dream, and yet it was more than that. It was the truth, a suppressed memory unearthed by the Andersons' moonshine. I was there, an out-of-body observer,
This was the night Alice and I had arrived at Bright Falls, the night Alice had disappeared. I had a chance to find out what had happened. I remembered being surprised to see the cabin dark. Alice would have never turned the lights off. Alice? Alice! I remembered thinking I caught a glimpse of her form underwater, sinking into the darkness. Diving after her was the last vague memory I had of that night. After that, the next thing I could remember was waking up behind the wheel of the crashed car and finding the first pages of the manuscript. I couldn't find her in all that blackness. I must have thought she drowned. Alice! Jagger had Alice, and so she had me. Alice! I'd been easy prey. Look at the cabin. Is there someone in the window? Alice? Maybe she didn't drown after all. Maybe she's inside. Alice! Yes. The dark presence had touched me. She had dug her nails into my brain and used me, made me her puppet. She must be here somewhere. Maybe upstairs in the study. Alice! Yes, that's where she is. You can apologize. Alice! You'll laugh at the whole thing together and put it behind you. Alice? She's not here. You were foolish to think so. No, she's dead. She drowned. No, no, no! It's your fault your wife is dead. You are guilty. All she wanted was to help you right. You killed her. Oh, hush. There's still hope. Cauldron Lake is a special place. Here, you have the power to change things. She wanted you to write. I will tell you what to do. You can write her back. The story will come true, and all will be well again. She had Alice, and the manuscript was the ransom for her. Темная сущность. Никого тебе не напоминает? All right. I'll fix it. I'll bring her back. No, I wrote it. I remembered it all now. In the dark, I'd written for days, a week, almost a complete manuscript of a novel entitled Departure. Jagger had been my editor, whispering in my ear, making sure that the unfolding story would make her more and more powerful. I thought I was saving Alice. Even with the cobwebs she put in my head, some part of me had been aware enough to write my escape into the story, to bring a light into the cabin to release me before I could finish, to interrupt the horror story before the ending, where darkness consumed everything and everyone. Zane was weak and far away, but I had written him into the story, and his light had been enough to set me free. It isn't here now. I'm here because it was written. I brought the light to set you free. You must know I'm here. It will be back soon. It stole the skin of my Barbara a long time ago. She looks so old. I'd woken up, confused and groggy, my mind consumed by darkness and fear. All I could do was to escape. The
week spent in the cabin had taken its toll. I was barely conscious and fading fast. It had to have cost Zane terribly, thrown him even deeper into whatever dark place he now haunted. But he had managed to weaken the dark presence, kept me safe that night. Так, сейчас попробуем потише еще игру сделать. Давай вот на 7 попробуем. Ну, заставки, да, громкие. Ну, тут ты видишь, как киношка она. Ты сидишь ее смотришь. Тут моя речь-то не обязательно. Плюс читаешь еще. О, концовочка 3-го эпизода, пацаны. Так, музыку не надо нам. Давай. Previously on Alan Wake. И он начинается. 5-й эпизод, да, у нас получается, ребят. Я потише сейчас сделал игру. Жень, как стало лучше? БФ, да, я попробую завтра запустить. Я про него немножко глянул. Там что-то вроде как он не оптимизирован. Посмотрим, как он у меня играется и хватит ли ресурсов его постримить. Если уж все печально будет, то, скорее всего, наверное, не буду стримить ПФ. Также он Алана Вейка, может, поиграю. Посмотрим. Ты что, давно что-то тоже не подрубался? Не видел я. Мне кажется, тупо не запустит. Ну, запустится-то может запуститься, но будет, может, все печально. У тебя видеокарта, сколько памяти у видеокарты? Если 2 или 4, то тогда печально будет все. Если хотя бы 6, то я думаю, можно будет побегать. По крайней мере, из того, что я видел в интернете. Так, что, продолжаем, наверное. 4-ю главу начнем. Under the influence of the dark presence, I wrote a horror story that is coming true. Jagger had been my editor, making sure that the unfolding story would make her more and more powerful. Some part of me had been aware enough to write my escape into the story. Together we can create something absolutely wonderful. Скачай, попробуй, что может что-нибудь там нашаманишь разрешениями. Alice is being kept in a dark prison. I need to find Cynthia Weaver to fix this. It's your fault, and you're gonna pay for it. Well, we're expecting a record crowd from the neighboring counties. Naturally, we hope to break the record set by last year's Moose Fest in our neighboring town, Watery. Ladies and gentlemen, some people have asked me, what's the big deal about Deer Fest? And I think that this sums it up. It's about friendship and community. We've got a great party coming up, but let's try to hold it in until tomorrow and get through the night in one piece, all right? I have it. Someone will come for it when the time is right. Thomas said so. He wrote it. The key is insurance. It's my job to keep it safe. Safe in the light. Always in the light. All the manuscript pages were gone. The FBI agent had taken them. I think my tongue just took a crap Опа, in my вот мы в mouth. каталажке. Oh, wait, we're in jail now? Al.
Cal, this is not good. That about sums it up. Oh, I am never drinking again. Это лютый самогон был. I need to talk to Weaver. She's the one in the song. The lady of the light. What, the crazy lady? Ugh, whatever you say, Al, but we're stuck here. They're not gonna... interviewed Wake. I had some reading to do first, Sheriff, and let me tell you, it was an interesting read. Well, I've got you now, Raymond Chandler. It's all here. All the evidence, including conspiracy to murder a federal agent. There's no way you're walking out of here. You hear me in there, Bret Easton Ellis? Huh? Agent Nightingale, I want to talk to your superior. Well, we all want things, Sheriff. I wanted my... Look, that's not possible right now. Agent Nightingale, I insist. Какой-то мутный агент этот. Wake, what's wrong? Lady, are you stupid? It's a trick. It's an obvious trick. Okay, I've had enough of this crap. Wake, I'm gonna trust you with this. You're joking. Agent Nightingale, your opinion would matter more if you were sober and if I actually believed you were here on official business. Whoa! Get back in the cell, Stephen King. The only way you're leaving this place is over my dead... Wait a minute. I know this... Oh my God! Так, возня началась. Сейчас подойду. It's the only way to fight this thing. In my office. I've got your things there. Follow me. Oh, man! We're sitting ducks with the lights out! Nightingale felt the situation veering out of his control, but the gun at least felt steady in his hands. He was ready to fire, resolved that he would let this happen over his dead body. And yet he hesitated. He had seen this moment before, read it in the page. He was transfixed by the déjà vu and the horror that he... Вон он что может на нас агриться. I can get the emergency power on. Еще одна страничка. Nightingale tried to make sense of the manuscript. It was disjointed and strange. He didn't understand half of it, but it all rang true. Impossibly true. He took out his hip flask when he reached the page that described how he reached the page that made him... Так. Барри вообще на спокухе, он уже прошел движухи мы с ним. Где только не были, да, Барри? Отстоится сейчас тут. Давай, шериф, подрубай.
Here are your things. Wait, what do I need to know? What do you need from me? They can be hurt in the light, only in the light. And I need to find Cynthia Weaver. She can help me stop this. Light. Check. Cynthia. She lives in the old decommissioned power plant. I can get you there pretty quickly in the rescue chopper. Come on, let's get back to your friend. Барри, ты чё опять без всего? Налегке. Wheeler, I need you to stay here. What? No. We're going to fetch our ride, but I have friends who need to be warned about this, and I can't be in 2 places at once. I need your help. Well, okay. Here's a list of people and phone numbers. I need you to call them and tell them you have a message from me. Night Springs, okay? They'll know what to do. Night Springs? Like the TV show? Gotcha. Oh, hey, that radio guy is on the list. Maine. Барри, ты не Who's Frank вовремя Breaker? вообще. He related to you? My dad. Hey, is this like a secret society? Can you do this? You'll be safe here. The backup power's on. These guys need to be alerted, just in case we don't come back. You'll come back for me though, right? As soon as we get the chopper ready. Thanks, Wheeler. I owe you one. Okay, let's go, Wake. Through the back. My hangover wants a pizza. Пойдем, You think there's командор. any way I could order one, Al? Hello, Mr. Breaker. This is Barry Wheeler. Oh, hell. Whatever took Nightingale must have broken the gate controls. We can't reach the gate's control box from here. We need to get to the other side over the rooftop. I'll go. I'll open the gate for you once I'm across. You stay here in the light and cover me, Sheriff, okay? И как ты это собрался делать? Друг мой. Найти путь на крыше. Угу. Вижу путь. А я же... Ну ты чё под неё встал-то? Марь. Видите, хмарь там, да, была? Так. Путь на крыше, путь на крыше. Ну, и. Шо, хмарь. Так. Давайте осмотримся. Прикольно. Что тут можно будет побегать? Я подозреваю, что да. Чё, хмарь? Hey, Sheriff! Your password. Night Springs? What's that all about? It's a stupid joke we have. That Bright Falls is the original inspiration for the TV show. This town can get weird at times. Never this weird, though. You need to bypass the damaged control box. What am I, an electrician? Hold on! Взломать. Взлом. Oh, damn! That's Щитков. smart. Good job, Wade. Okay, stick close. Our first stop is the town hall. The keys to the chopper are there. Когда самая возня начнется, шериф. Ты давай батоны-то собери.
долго-то? Норм. Пока неплохо идем. А, глянуть, да-да-да, есть что-то. The air smelled of fish. This was Bright Falls industrial area. There was probably a cannery nearby. Fishing can be a hobby, job, Да, с боезапасом вообще печаль. Ну и где? Хорошо, что она пришла, помогла. Так, ну туда. Спасибо, шериф. Иначе все бы. Мне воевать нечем сейчас будет. Только оружие нового дня. Так, ну-ка, можно здесь? Вроде можно. Стоило оно того. Ну, вроде зато всех пока, да? Перебили. Глянем тут что. Может, есть припасы где? Фонарик помощнее, да, у нас тут? Батареечки. А есть еще что-нибудь? I'm gonna want explanations, you know. For example, what the hell happened to Rose? She's seriously messed up now. The same thing I think happened to me after I arrived. During this week, you can't remember? Oh, I remember now. Рукопись. Barry was in his element, making calls, making things happen, even if he didn't entirely know what those things were. He wouldn't let the hot sheriff chick down. Even if every noise he heard from outside, and he heard plenty, made him jump. He had only paused to text Al a message, told him to hurry up. Suddenly, Barry froze in mid-dial. A window broke somewhere in the building. Следовать за Сарой. Ну и куда ты нас, Сара, ведешь? Пойдем. Молодец какая. И умничка моя.
Мощно у меня напарница. Если бы не она, я бы, наверное, уже тут под прилип. Она нормально накидывает. Не просто тупо статизм. Over here! There's light! Давай. Watch my back, wait. Давай бегом. It's an ambush. Там дурачки идут уже. Отбились. О, дура. Хорош. Нормально, напарник. Просто раскидали мини-босса. Красиво. Let's go, Wake. Давай уже, что там копошилось-то тоже. Могли вообще не возиться. Уйти. Так, есть что, нет? Конечно. Пальчики есть. Так, а тут что? Открыто, нет? Скорее всего, нет. Блин, эти все потратил ракетницы, конечно. Okay, someone's messed with the fuse box here, but you should be able to jury rig it while I find the keys. I already got electrocuted once today. How about I look for the keys and you get burned for a change? Fine. They should be in the clerk's office on the other side of the building, near the main entrance. Gotcha. Найти ключи от вертолета. Нормально. А где тут ключи у вас от вертолета? Искать. The darkness that wore Barbara Jagger's face was furious. The story in the manuscript had been making it stronger all the time, but now the light had set the writer free and hurt it, weakened it. It was only a matter of days before the dark... Сущность. The message was from Barry. He was getting worried at the station. He wanted us to hurry. Берри, ты давай там это...
Так можно было просто уйти в кабинет. Okay, Sheriff, I got the keys. Она там разобралась сама, да, походу. Хорош. Barry? Why isn't he inside? Oh God! Oh God! За ним машина летит, потому что Берри там. Barry, look out! Barry, move! Barry! He made it inside, Wake. He's okay. Надеюсь. The storefront's blocked. Come on, Wake, let's go around. We can meet him in the back. Охотники. Вам бы вас сейчас еще бы в помощь. А мы неплохо и без вас справляемся. Как же ты не уворачиваешься? Так, давай посмотрим. Подожди. Сара. Так, погнали. Перекур, Сара, подожди. Графон такой прикольно они подтянули, конечно, его. Фига он бьет куда? Да уже не бьет. Я чую, сейчас выйдем за ворота и триггернем игру. Погнали. We can make it through the bookstore. Wheeler should be waiting for us in the backyard. Keep the hell down or I'll call the sheriff. Oh, hi, Doc. I've got it. Don't worry about it. Sarah, about time somebody showed up. All this shooting in the air is idiotic. One of these days they'll kill somebody. And over Deerfest. I know. Go back to bed. He's got a point, Wake. Look, this town can't take this. It's me they want. The sooner I get out of here, the sooner you can all get back to life as usual. I hope you're right. Come on, let me get this door open. Wait, you got the keys to the bookstore? Perks of being the sheriff. A girl needs to get around. Шерифа есть всех зданий ключи. Представляю, там какая связка. They're really taking advantage of your presence here, Wake. I heard they're selling a lot of your Alex Casey books. Right now, I'm not a big fan of my own writing. Cynthia Weaver worked hard, following her obsessive rituals, sometimes fighting them, always giving in to them in the end. She haunted the halls of Bright Falls abandoned power plant. She marked her caches with light-sensitive paint that could only be seen by eyes that had been touched by darkness and saved by light like she'd been. She was preparing defenses and supply lines for the war she knew would come. The war between the forces of light and darkness.
Так, ну тогда Синтия должна нам тут какие-нибудь приколюхи оставить. Пойдемте посмотрим наверх. Раз она такая. Тут только книжечки. I don't see Barry. Look, wake. Maybe that's him. That's the way to the chopper. Подожди, сейчас сходим сначала. Тайничок заберем. Там ракетницы нам явно пригодятся. Уже все к празднику готово, да? Подожди, подожди. I'm gonna give Pastor Howard a piece of my mind about this lab. Oh, I told him to get it fixed. Here they come. Let's take a break. Давай. Лет. Хорош. Omega-3 fatty acids are good for your heart. No, you don't. Их двое. Вы чё, блин, бегуны? Так, один готов. Ух. Да, с боезапасом, конечно, беда. Okay, it's open. Let's go, Wake. Так, я бы лучше поменял обратно. Шотган бы взял. Какая патронов нет. А найдем. Так, будем. We keep them lit all night long on the night before Deerfest. Why? Well, it's tradition. Ага, понял.
For it to be free, the dark presence needed the writer to finish the story. Again and again, the story let it get frustratingly close to the writer without letting it capture him. It was bound by the events depicted in the manuscript, but it could pursue the writer indirectly, put others on the task, and stop those who would help him. It took over everything in its path, made them its puppets, and sent them after Alan Wake. We're almost there. We'll have to go through the basement to get to the parking lot. Yeah, there's no way going through the crypt will turn out to be a bad idea. Так, пробраться в церковь. Ну, в церковь мы пробрались. Допустим, да? Га, темнота. Так, а это что за печь? Ёшкин кот, это кто ему? Барри там нифига мне. You didn't like that one? A tough audience. Well, I got plenty Красава. more. What are the Christmas lights for? Protection, man. Like garlic against vampires. Vampires. The helicopter's just across the parking lot and up the hill. Come on. Барри красавчик вообще. The Bright Falls General Store is now my favorite place in the entire world. See this headlamp? It's like a superpower. I can just look at one of those things and they die. It's my flaming eye of Mordor. I wish I didn't say that. Yeah. Hey, I want a headlamp. Last one. Bastard. Alice had screamed until she had no voice left to scream. Around her, the darkness was alive. It was cold and wet and malevolent and without end. She was a prisoner, trapped in the dark place. The terror would have burned her mind out, but one thing made her hang on. She could sense Alan in the dark. She could hear him. Пробьемся. Someone throws a damn school bus at your head and you're about to take a helicopter ride with someone who may or may not have a pilot's license, you're cleared for departure to Night Springs. No offense, Sheriff. Светошумовых нам, да, выдавали. Значит, будет серьезная возня.
готов. Хлопец. Еще один готов. Oh, I'm never gonna get used to this. Перенастрою, вообще мы тут банда. Паря, у тебя что, нет больше этих, что ли, ракетницы? Зарядов? The helicopter's just up ahead. I'll need a while to prep for takeoff. Don't take too long. I want to get out of Ой-ой-ой, here. возня будет здесь сейчас. Надо быстро все подбирать. Офигеть. Жестко мы вооружились. Тут что сейчас будет-то вообще?
все умеет. Crazy lady Al. I hope you're right about her, or we can kiss this town goodbye. Every weekend. Look, I never even carried a gun until a couple of days ago. Well, my dad used to be a cop there. Tells some pretty wild stories. Stuff like this? No, just normal bad stuff. Kinda like your books, Wake. I used to tease Dad that he was just like Alex Casey. You've read me. Oh, sure. You're a pretty good writer. A little heavy on the metaphors, maybe. Nobody's ever said that before. We're coming up on the power plant. See the lit building over there? And that's the dam further up the river. I can't land here. I'll take her down the road across the river. Just get me there, Sheriff. Возня, они сейчас не сядут. Эти они бесшумные. Да как же я промахнулся-то? Так, ребятушки, на этом, наверное, будем заканчивать на сегодня. Мы уже достаточно так хорошо пробежали. 5-й эпизод. Или хотя давайте пройдем здесь и закончим. Во. Понял, почему тут так много патронов. Целый ящик. Блин, я с таким боезапасом уходил. Улетали, вернее. Сейчас я вообще голый просто. Так, ребят, ну все, я думаю, на этом будем заканчивать. Сейчас соберем только ресурсы.
И будем за... Хотя зачем? Меня потом все равно здесь закинет. Всем спасибо, кто был сегодня на стриме. Стрим опять небольшой получился, но я думаю, душевненький. Всем, ребят, спасибо еще раз. Или можешь поиграть еще. А давайте, может, добьем. Может, еще полчасика сыграем. Может, добьем мы сейчас с вами этот эпизод. Завтра начнем снова. Раз у нас тут, смотрите, намечается буча. Так, все взяли. Все взяли. Сейчас будет буча по любасу. And here's a new song from a band that... This is Ты, гад, ты мощный какой парень. Не, ну это уже дело принципа, пацаны, надо пройти. Больше я не буду пока ничего говорить. Хорош. Я понял, сюда надо просто бежать. Там без вариантов с ними возиться. А то они там что-то бесконечно появлялись. Так, вот дамба еще. Блин, много локаций, прикольно. Чем дальше, тем интереснее. Так, пройти через подстанцию. И только спрыгнем, начнется возня. О, хорошо. Он здоровый, тяжелой какой-то штуковиной. Короче, я не буду с ним возиться. Это бесполезно. Так, а ну-ка, а если мы... Сейчас попробуем кое-что. Ракетницу не тратить. Может, его... дробовик оттолкнет. Конечно. Ой, дробовик спокойно оттолкнул на провода.
Давайте тут осмотримся сначала. Потом будем кнопки нажимать. Нормально мы его в Вальхалу, да, отправили. Так эффектно получилось. Так, что тут у нас? Опа-на. Так, светошумовая, да, у нас одна появилась. Хорошечно. Заперто. Так, термосок. Пурум-пум-пум. Ну, тут, конечно, тут они меня загнали в угол. Сволочи. Второй сам убился. Так, надо с термосочком сбегать. Он как раз нам прибавит хп. И зарядить дробовук. Локации красивые, атмосферные. Прикольно сделано. Того, что это 2010 год. Смотришь это и думаешь, игроделы просто измельчали. The story was incomplete, and the last unfinished page of the manuscript still sat in the typewriter in the cabin study. If I could get back there, if I could read the page, then I could write my own ending to this story and save Alice. И... ну,
Наверное, вниз спрыгнуть надо. Красотища, смотрите. Штуки все физические, их можно толкнуть. На них встать, они упадут. Красота просто. Не перестаешь удивляться, почему сейчас так не делают. Куда ни глянь, никаких подгрузок тебе, все статично. Я понимаю, что это ограниченная локация, но она тоже большая, смотрите. Вот я в какую сторону не посмотрю, всегда все на месте. Ничто не подгружается. Так, нам на мост, я так понимаю, развернуть в нашу сторону. Ну, тут нам, я думаю, просто так это сделать не дадут. Учитывая, что мы знаем про это место, да? По-любому. Скример, да, был у нас тут, получается? Пока. Что-то я поторопился, наверное. Тачку можно взять на прокачку? О, начинается возня. Сейчас мы тут встрянем. Ну это жестко. Ты чё не остановился-то? Чудило. У нас ружья не было, было же ружье. Помповое. Are we men dreaming of being butterflies or butterflies that dream of being men? Гаун ходит по кругу. О! We managed to lose the flock. You're almost at the power plant. Keep going. We'll give you support. Гаси, с каким сопровождением я двигаюсь. Отошли. Нет, не успели. Хорош. Ну и чё? Двигаемся дальше. Верт вообще сделан. Ох, ёшкинку.
Так. Пик электростанции. Пойдемте. Блин, локации офигенские. Я столько уже хвалебных. Игра реально прикольная, неординарная совершенно. Так. Хороший боекомплект. Ничего не скажешь. Сваливать — это плохой знак. I recognized the logo on the power plant sign. I'd seen a version of it painted all over the area, signifying hidden caches of supplies. Ну и как мне сейчас... Тут явно запер. Miss Weaver, Cynthia, I'm a friend. Prove it. You knew Zane, Thomas Zane. You're the lady of the light in the song. You can help me. Это бабуся, это... About time. Young man, I've been waiting a very long time for you. Уж не такая она и бабуся, в принципе. Женщина. It's in the well-lit room. Excuse me? What you need to drive the darkness back. The well-lit room is at the dam. I built the room to keep it safe. Will it help me find Alice? Will it get me back to the cabin? Fine, let's go. I can get my friends to come back with the helicopter. Oh, we won't go outside. Never at night. That's rule number 1. You've been breaking the rules, young man, and where has that gotten us, No, I have a secret route, a lit route, an old water pipe. Something was damaged at the transformer yard. It's draining all the reserve power. Without it, the pipe will go dark. The power to the yard must be cut. Let me guess. You want me to do it? Young man, you're the one who likes to break the rules. I can't be outside in the dark. Да ты не Kill пойдешь. switches outside. Не переживай. I have been preparing for these times, the dark tides. You have found the caches, haven't you? You can see the signs. Very few people can. Yes, please, take what you need. This is all for you, for the likes of us. We do Tom's work, don't we? Hurry! The switch is on the wall facing the shore. Где? Ружье. Нету ружья. Жаль. I cannot take you to the well-lit room if the lights in the pipe go out. Я понял. Go outside to use the emergency. Он снаружи. Прервать подачу питания. О. Ну чё? Ну. Давай, давай.
Weaver had sent me to cut the power to the transformer yard. I was willing to do grunt work for her to get her to help me. I hoped Weaver was dependable. I had stumbled into this crazy world a little over a week ago. She had been living this insanity for decades. Ну да, тетя уже десятилетиями выживает. Вот она что такая необычная. I could see the kill switch that would cut the power to the transformer yard. Now I had to find a way to reach it. На какой-то, да, ребус, я так понимаю, решить. Давайте попробуем. Вот. Ну и фига. Ну, я перейду туда, а туда-то не смогу. Ну, а где это тут? Так. Управление шлюзом. Эксплуатация разрешает только уполномоченному лицу. Никаких подсказок. Во. Что-то, короче, методом тыка выяснили мы, как все должно выглядеть. За садом. These things. The transformer yard went dark and damp. Weaver's water pipe passage should now be good to go. Что ли вообще? Давай, открывай, тетушка. Нам бы, конечно, пополнить. The pipe's empty now. We're ready to go. This way. We need to go. I knew them both, Tom and Barbara. I had
such a crush on him. Such a beautiful man. I was jealous. There was a part of me that was maybe a little glad when she had the accident. And then Tom started writing and woke the darkness up. He tried to bring her back, but you can't do that. There are no free rides like that. I'm starting to realize that. In that case, young man, perhaps you're a smarter man than Tom was. The witch looked like her, but it wasn't. Barbara was sweet. He didn't understand until it was too late. He tried to undo it, wrote himself, her, everything he'd ever written out of the world. Oh, he was so famous. And afterward, no one knew. Oh, Tom. He left only one thing behind in my care, in case it happened again. Insurance. He trusted me. Or perhaps used me a little. Tom knew how I felt. Knew I wouldn't refuse him. I built the well-lit room and put it there. It's been waiting for you. We are characters trapped in a story you've written, and none of us will survive to see the end of it if the darkness isn't stopped. She'll twist the story to her own dark ends. How do you know all this? Tom, that's the way he wrote it. He still talks to me, in television, from beyond, from below. We have both been touched by the darkness, young man. He saved us both with light, but the darkness. Давайте попробуем взять эту. This pipe will take us directly to the well-lit room. Okay, I need to call my friends, tell them where we're going. Hello? Al! Barry, we're headed to the dam in one of the pipes. Meet us there. Okay, I'll tell Sarah. It's Sarah now? Whoa! No! For the sweet love of... Barry! Barry! We gotta go see if they're okay. Чё, давай там не шути так. You must reach the well-lit room. This is no time to be a selfish idiot. That's my best friend. Well, be a fool. I'll use the pipe. I'll meet you at the dam if you make it. Ну, Барри, ну ты дал, конечно. Вы чё там начудили-то? You have to worry about her. She knew how to stay safe. Sarah was almost starting to relax. Maybe they could turn this into a win yet. Suddenly, there was a piercing sound, like a table saw gone wild, as 100 birds made out of shadows swarmed into the rotor. The chopper bucked wildly and the board. Понятно. Короче, надо... Они меня заклюют, иначе.
Nerve breaker! Sarah! The crash site looked bad, but as far as I could tell, the wreck was empty. Завел ли трум? Подсказочки, да? Сносочки, шпаргалочки. О, у меня телефон сел. Barry! Barry! Hang in there, I'm coming! Entrance wake. We were ready to make like Butch Cassidy and the Sundance Kid. I have a different ending in mind. Yeah, I'm fine. Thanks for asking. I knew you'd be all right. How's that? The flaming eye of Mordor? Laugh it up, funny man. Didn't we have somewhere to go? Weaver will meet us at the dam. When you spend most of your night running uphill while the crazy bunch of demon hicks try to take your head off with an axe, you know your helicopter crash landed in Night Springs. Ooh, I should have kept that gym membership. You see those lights? Так, ребятушки, ну на этом точно все уже. Всем спасибо еще раз, кто был сегодня на стриме. Продолжит с этого же места мы, с этого чекпоинта. В следующий раз. Всем еще